على كيفك على كيف عمل صوتك. هسه من هذا الرد تاع الناس وصايد زي خلاص انا هيك دار النظافه مالتنا على كيفك. تعال وينكم يا ولد؟ يا ولد تعال تعال
speaking. We hope so. President, CBO score, Mr. President. This way, please. I said thank you. Thank you so much. This is the USS Carl Vinson, a 97,000-ton aircraft carrier, and at the moment it is in the waters just off the east coast of Korea. Now, it's just arrived here about a week ago. It's part of these massive annual military drills between the US and South Korea that are happening every single year. The US says they're defensive in nature, and yet every single year North Korea gets very nervous and very angry about these drills. Now, we understand that this ship itself was also just in the South China Sea, part of the freedom of navigation, as the US calls it, into disputed waters that China claims is its own, and also many other countries do as well. Now, there's been an awful lot of military hardware coming into South Korea in recent days. Monday last week we had THAAD, the US missile defense system, the first elements arriving, and then on Monday attack drones that were announced that were going to be brought into South Korea, the US military announcing that. So North Korea not happy with what's going on at this point, but from the point of view of the people here on this ship, this is defensive, it is routine, and it is necessary. Paula Hancock, CNN, on board the USS Carl Vinson. The European Court of Justice ruling today that it's okay for companies to ban its employees from wearing headscarves if that ban is part of a broader company policy that applies to all political views and all religions. Also, only if that policy achieves a legitimate aim, and in this case, a legitimate aim meaning that the company wants to present an air of neutrality to its client base. The employee in question was a receptionist. The court ruling that the company needed to have attempted to try to find this employee work in another part of the company that was not client-facing. Part of a separate case that was considered by the court today, ruling that it is illegal for a company to fire an employee for wearing a headscarf based on a customer complaint. Now, in general, this ruling has been applauded by the right and admonished by human rights organizations. Amnesty International releasing a statement that reads in part, the court did say that employers are not at liberty to pander to the prejudices of their clients, but by ruling that company policies can prohibit religious symbols on the grounds of neutrality, they have opened a backdoor to precisely such prejudice. It is now for national governments to step up and to protect the rights of their citizens. This ruling is expected, according to legal experts, to heavily influence company policies across the European Union. Erin McLaughlin, CNN. The White House insisting evidence will come to light proving President Trump was wiretapped during the presidential campaign. I think he's
extremely confident. I think there's significant reporting about surveillance techniques that have existed throughout the 2016 election. I'll leave it to them to issue their report, but I think he feels very confident that what will ultimately come of this will vindicate him. The White House still refuses to offer any proof of Trump's claim that former President Barack Obama ordered a wiretap of Trump Tower prior to the election. The administration now says Trump doesn't believe Obama personally tapped his phone. Exactly how this alleged surveillance may have occurred, still an open question. The president used the word wiretap in quotes to mean broadly surveillance and other activities. Trump advisor Kellyanne Conway offered up this explanation. There was an article this week that talked about how you can surveil someone through their phones, through their, certainly through their television sets, any number of different ways, and microwaves that turn into cameras, etc. So we know that that is just a fact of modern life. Sure. Today, White House Press Secretary Sean Spicer said the president's top concern is not surveillance via microwaves. I think there's pretty sound evidence that the microwave is not a sound way of surveilling someone, and I think that has been cleaned up. It was made in jest, so I think we can put that to rest. As Congress looks into Trump's wiretapping claims, it's instructed the Department of Justice to provide evidence backing up those allegations. But the Justice Department says it needs more time. The House Intelligence Committee chairman said in a statement, the Justice Department has until next Monday to pony up its proof. Otherwise, the panel may subpoena the administration. In the meantime, Republicans and Democrats alike are growing impatient, waiting on the administration to provide proof. I think, frankly, the administration probably should come forward with whatever proof they have, because, again, leveling a charge like that is a huge deal. El diputado a la Asamblea Nacional por la oposición, Carlos Prosperi, llegó hasta la puerta de la Penitenciaría General de Venezuela en la ciudad de San Juan de los Morros, en el centro del país, para intentar acceder al lugar y constatar el hallazgo de fosas comunes. A Prosperi no le fue permitida la entrada, pero exigió a las autoridades que informen las cifras reales de lo que hasta ahora han encontrado. Nosotros le exigimos al ciudadano asegura que existen más fosas dentro de la Penitenciaría General de Venezuela que a un Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo adoptar una postura firme ante lo que consideran una grave situación del sistema penitenciario en el país. Desde Caracas, Venezuela, Manuel Covela.
بعد از چند هفته تنش با کشورهای اروپایی، حالا نخست وزیر ترکیه در موضعی نسبتاً ملایم‌تر میگوید هدف ما قطع روابط کامل با اتحادیه اروپا نیست. با این همه او میگوید اگر رویکرد هلند و اروپا به همین نحو ادامه یابد، ترکیه حتماً پاسخ آنها را خواهد داد. یلدریم میگوید امنیت منطقه به معنای امنیت اروپا است. بنابراین در پایان این تسویه حساب اگر ما یک بار باید فکر کنیم، آنها 2 بار باید فکر کنند. یلدریم دیشب همزمان با 4 شبکه تلویزیونی ترک در این رابطه صحبت میکرد. از او پرسیده شد که برای بهبود رابطه با اروپا چه اقداماتی انجام خواهید داد. او پاسخ می‌دهد که قرار نیست ما کاری بکنیم. این اتحادیه اروپا است که باید قدم اول را بردارد. یلدریم میگوید ما می‌خواستیم در مورد رفراندوم همایش‌هایی داشته باشیم و آنها مانع شدند. روزنامه‌ها هم امروز در تیترهایشان کمی آرام و قرار گرفتند و بیشتر بر عذرخواهی طرف مقابل تأکید داشتند. در سوی دیگر اردوغان روز گذشته هلند را متهم به مشارکت در کشتار 8000 بوسنیایی در واقعه سربرنیتسا کرد. او گفت ما هلندی ها را از آن موقع شناختیم. اردوغان میگوید در مقابل اسلام هراسی اروپاییان، ترکیه از ابزارهایی که در دست دارد استفاده خواهد کرد. او یکی از این ابزارها را ریاست دوره‌ای کشورش بر سازمان همکاری‌های اسلامی می‌داند. سازمانی که البته اجماع یک دستی در میان رهبران آن در قبال تحولات جهانی و اروپا دیده نمی شود. اما نقطه جنجال برانگیز سخنان او در آستانه انتخابات امروز هلند این است که او یک بار دیگر از ترک تباران و البته فراتر از آن از مسلمانان مقیم هلند خواسته به احزاب به گفته او نژاد پرست هلندی رأی ندهند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه هم میگوید وضعیت کنونی اروپا باعث نگرانی ماست، چرا که به گفته او اروپا در لبه پرتگاه قرار گرفته و در حال فروپاشی است. او میگوید اروپاییان از ترس فروپاشی اتحادیه اروپا از یکدیگر حمایت میکنند. اما در سوریه یگانهای مدافع خلق یپگ که این روزها با حمایت تسلیحاتی امریکا در تدارک حمله به رقه پایتخت داعش هستند، از یک موضوع خوشحالند و آن گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در شمال سوریه است. در این گزارش گفته شده هیچ نشانه‌ای مبنی بر پاکسازی قومیتی و تغییر بافت قومیتی منطقه از سوی نیروهای یپگ دیده نشده. رودور خلیل سخنگوی یپگ گفته مخالفان یپگ با زدن اتهام پاکسازی قومیتی می‌خواهند افکار عمومی را از جنایات داعش به سمت دیگری منحرف کنند. او اگرچه به روشنی نامی از گروه یا کشوری نمیبرد، اما منظورش ترکیه است. از سوی دیگر ژنرال جان دوریان سخنگوی ائتلاف بین‌المللی ضد داعش پیروزی‌های اخیر یپگ در برابر داعش را ستوده و گفته نیروهای ائتلاف همچنان به حمایت از یپگ ادامه خواهند داد. و اما در حالی که در آخرین روزهای سال توافق میان ایران و ترکیه بر سر پروازهای چارتری نوروزی انجام گرفته، اخبار ضد و نقیضی در مورد هشدار مسئولان وزارت خارجه ایران نسبت به سفر گردشگران ایرانی به ترکیه موجب دلخوری مقامات ترک از جمله سفیر این کشور در تهران شده. رضا حاکان سفیر ترکیه در تهران گفته در عراق و سوریه ناامنی بیشتری وجود دارد، اما چرا تاکنون دولت ایران یک مورد هشدار درباره سفر به این کشورها نداده ولی در مورد سفر شهروندانش به ترکیه مدام هشدار می‌دهد؟ پیشتر خبرگزاری میزان از قول سرکنسول ایران در استانبول گفته بود ایرانی‌ها اگر کار ضروری ندارن به ترکیه سفر نکنن، اینجا ناامن است. حالا سرکنسول میگوید سخنانش تحریف شده و او چنین حرفهایی را نزده.